Dear students, in the last class we are discussing about protecting groups, and we already discussed the protecting groups for alcohols and carbonyl compounds. Today we are going to discuss about protecting groups for carboxylic acids, and protecting groups for carboxylic acids are usually esters, and in acid, the acidic proton can be easily abstracted by bases including organometallic reagents. And the common ester protecting groups for carboxylic acids are methyl, ethyl, and benzyl esters. And the first one is methyl esters. The carboxylic acids can be protected as methyl esters, and about the formation of methyl esters. The carboxylic acid, when it reacts with the diazomethane, it results in the formation of methyl esters, and nitrogen is also formed. And we have already studied about this diazomethane. When you heat this diazomethane, a reaction intermediate is formed, and that is carbene. And this carbene can undergo insertion reaction. And you know the reactions of carbenes, and it can undergo from here. A carbene is generated, and this carbene can react with this carboxylic acid, and carbene undergo insertion reaction in this particular OH group, resulting in the formation of what? Resulting in the formation of methyl ester. And from here, nitrogen is eliminated. So, that is the protection step for carboxylic acid. It can be protected as methyl esters. And after the reaction, if you want to deprotect this particular group from this compound, we can do hydrolysis reaction using lithium hydroxide and hydrogen peroxide, and this ester undergo hydrolysis in the presence of these reagents, resulting in the formation of carboxylic acid and alcohol. So that is how we protect carboxylic acid, and usually we use this protecting group to protect carboxylic acid from nucleophiles. And the second example for protecting group for carboxylic acid is ethyl ester. And about the formation of ethyl ester, the reaction is similar. The carboxylic acid react with ethyl alcohol in the presence of DCC, dicyclohexyl carbodiamide, resulting in the formation of ethyl ester. DCC is an activating group, and usually this reaction is taking place in the presence of this activating group, and an ethyl ester is formed, and we have protected this carboxylic acid. And the deprotection step is similar to methyl esters, and here we can see that ethyl ester, in the presence of lithium hydroxide and hydrogen peroxide, it undergo hydrolysis and resulting in the formation of acid and ethyl alcohol. And the third one is benzyl esters, and about the formation of benzyl ester, the reaction will be similar because we are protecting this carboxylic acid as esters, and this acid reacts with benzyl alcohol in the presence of DCC, resulting in the formation of benzyl ester. And the cleavage step is different. Here we are deprotecting this particular ester by hydrogenolysis, a very mild method for most functional groups except with alkenes, alkynes, and nitriles. And here we treat this particular compound with pallidized carbon, and it undergoes hydrogenolysis, resulting in the formation of acid and toluene. So that is how we protect carboxylic acid as esters, and usually we protect carboxylic acid as methyl ester, ethyl ester, and benzyl ester. And the reactions are very easy, but we have to learn this because we need this we need this particular protection step in
in another topic that is called peptide synthesis. So this step is, or the protection of carboxylic acid is very much important. Now we'll see the protecting groups for amino groups, and the first one is tertiary butyloxycarbonyl protecting group. Amino compound can be protected using this tertiary butyloxycarbonyl group. When we use this particular group to protect amino compound, a new compound is formed, and that is carbamide. And what is a carbamide? It is a chemical compound that is formally derived from carbamic acid. Carbamic acid. Carbamides are derived from carbamic acid, and carbamic acid, you know the formula of carbamic acid, it is NH2COH, and it is, since it is derived from carbamic acid, these compounds are known as carbamides. And also the carbamides are prepared by replacing one or more of the hydrogen atoms by other organic functional groups. Or the salts with the carbamate anion are known as carbamides. So here we can see that when this particular carbamic acid reacts with alcohol, here water molecule is eliminated and you'll get a compound like this. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ച് മാറ്റി ഒരു ആർ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? RnHCOOR എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് RnHCOOR എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ. So that is carbamate. So here when we use this Bock anhydride, this is known as Bock anhydride or ditertiary butyl dicarbonate. When we use this particular compound, you can see that in the presence of a base, this group is introduced into this amino compound. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബോക്ക്? ബോക്ക് ഇസ് tertiary butyl oxycarbonyl. Tertiary butyl oxy group is called what? Tertiary butyl group is this one, oxycarbonyl. Tertiary butyl oxycarbonyl, and the short form is BOC. So we can write the short form for this particular group, bulky group, and that is RnHBOC. അപ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് RnHBOC. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബോക്ക് anhydride. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതായത് tertiary butyl oxycarbonyl ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ tertiary butyl oxycarbonyl ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബോക്ക് ട്വൈസ് O എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബോക്ക് anhydride. ഒരു ബോക്ക് anhydride ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബോക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് example, this is an example where you can see the NH2 group of this aniline is protected using this tertiary butyl oxycarbonyl group. Here this NH is protected using this tertiary butyl oxycarbonyl group. In order to protect this particular compound, we use Bock anhydride and
sodium hydroxide as reagent. So it is protected as Bock protected alanine, and it can undergo further reaction. So when we protect this particular compound using Bock, this amino group is masked and the activity of this amino group is blocked, and this group alone undergo chemical reaction. So that is the application of this protecting group. Now here you can see the cleavage reaction, and the cleavage is taking place in the presence of acids. So first step is protonation, and after that we can see that from this molecule here, this electron will move this way, and here the electron shift will be like this, and from here isobutene is eliminated, and along with that a carbamic acid is formed. And from this, you know that carbamic acid is a unstable acid. So what happens when you heat this particular compound? Carbon dioxide is eliminated. From here carbon dioxide is eliminated, resulting in the formation of amine and carbon dioxide. So this particular Bock protected alanine, what happens in the presence of trifluoroacetic acid? You will get alanine. Now the second one is benzyl oxycarbonyl protecting group, and it is known as CBZ, or Z is the short form for the CBZ, or Z is the short form for benzyl oxycarbonyl protecting group. And amino compound, when it is treated with benzyl chloroformate or benzyl oxycarbonyl chloride, in the presence of a base, you will get CBZ protected amino compound. And what is CBZ? CBZ is benzyl. And what is benzyl group? Benzyl group is C6H5 CH2. Benzyl oxy, here oxygen, and here you can see carbonyl group. So this group is known as benzyl oxycarbonyl, and this particular group is used to protect this amino compound, and you get benzyl oxycarbonyl protected amino compound. Along with that, HCl is eliminated. Now to neutralize that, sodium bicarbonate is used, and we'll get NaCl, carbon dioxide and water. And here you can see this particular amino compound is protected using this benzyl oxycarbonyl chloride in the presence of a base, and you'll get a benzyl oxycarbonyl protected amino group. And in order to deprotect this particular particular compound, we use hydrogenolysis reaction in the presence of palladized carbon. And what happens is that this particular compound undergo hydrogenolysis, resulting in the formation of what? Resulting in the formation of amine, carbon dioxide and toluene. So we'll get back the original compound. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ ഡീപ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസിനകത്തൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ? ഈ അമിനോ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആസിഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സും. Now we'll see the third one, FMOC, fluoronyl methoxycarbonyl, and amines are protected using fluoronyl methoxycarbonyls as corresponding carbamates. And here you can see that amine, when it reacts with FMOC chloride, fluoronyl methoxycarbonyl chloride, in the presence of a base, you'll get FMOC protected amine. And here
you can see that this is fluoronyl methoxycarbonyl group, or it is, the short form can be written like this, FMOC. FMOC, protected amino compound. And the cleavage takes place in the presence of a base. This base abstracts this hydrogen and you'll get an anion. And this anion is aromatic. Why? Because it is a 14 electron system. 6 pi electrons. Along with that, here also you can see a negative charge. So altogether 14 electrons will be there. So this is an aromatic anion, and from here what happens is that this electron pair will move in this way, and this electron shifts to this oxygen atom, and what happens is that from here the carbon dioxide is eliminated, and you'll get what you'll get, and you'll get your amine. So this is how the deprotection occurs in the presence of a base. This hydrogen is highly acidic because when you remove this hydrogen, the corresponding anion that we obtain is an aromatic anion, so it will be stable, and from here what happens is that carbon dioxide is eliminated, resulting in the formation of what? Resulting in the formation of carbon dioxide and amine. And that is how we protect this amines, using all these protecting groups. So there will be 3 protecting groups. The first one will be what? The first one will be tertiary butyl oxycarbonyl protecting group, and the second one will be benzyl oxycarbonyl group, and the third one is FMOC or fluoronyl methoxycarbonyl group. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. OH, അതുപോലെ തന്നെ കാർബണൈൽ, അതുപോലെ COH, അതുപോലെ തന്നെ NH2. അപ്പം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ acids can be usually protected as esters. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മീഥൈൽ, ഈഥൈൽ, ബെൻസൈൽ എസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ അമിനോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ച് എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ്? കെമിക്കലി വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടു എ കാർബമേറ്റ്. അങ്ങനെ കാർബമേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. FMOC, BOC, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ CBZ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസൈൽ ഓക്സി കാർബണൈൽ. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നിന്ന് BOC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഓക്സി കാർബണൈൽ. അതുപോലെ തന്നെ CBZ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? CBZ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസൈൽ ഓക്സി കാർബണൈൽ. അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, എന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക, ബെൻസൈൽ ഓക്സി കാർബണൈൽ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ FMOC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്ലൂറനൈൽ മിഥൈൽ ഓക്സി കാർബണൈൽ. അപ്പം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ വെൻ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് into the compound, the amines are protected as carbamates ആയിട്ടായിരിക്കും അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? കെമിക്കലി അതൊരു കാർബമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിനെ കാർബമേറ്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത് stable ആയിട്ട് നിൽക്കും, or it can be protected from electrophiles. It can be easily attacked by electrophiles. So in a reaction medium, in order to protect this particular compound from electrophiles, we can protect this compound using these groups, and the particular compound is protected as carbamate.